Ya Allahu, ya Hannanu, ya Mannan, tunakuomba ya Allah, bariki akina mama, ubariki wazee, ubariki vijana, ubariki na watoto ya Allah. Bariki madaktari wetu, walimu wetu wa shule, jeshi lote la nchi, hasa ndugu zetu Somalia ya Allah, wanapigana vita vikali KDF, basi walinde ya Allah na ule adui al-Shabaab, warudi salama nchini Kenya. Twakuomba ya Allah, umbariki Rais Uhuru Kenyatta, mpe afya njema, nguvu na maarifa ili aweze kumaliza kipindi kilichobakia kwa salama na awache Kenya katika mikono ya salama. Bariki baraza la mawaziri, la magavana na wabunge. Ya Allah, mbariki baba the fifth Raila Amolo Odinga. Mjalie ya Allah mwezi wa 8 ashinde uchaguzi mkuu na wa rais wa 5 wa Kenya ya Allah. Na wale wafisadi ya Allah, wenye kupata pesa za visima, za boreholes na pesa nyinginezo ya Allah, usiwape mamlaka ya Allah. Umesema upendo wafisadi ya Allah. Basi leo ya Allah, taifa la Kenya twakukabidhi mikononi mwako ya Allah, usiwapatie wafisadi. Twakuomba ya Allah, taifa la Kenya leo twakukabidhi mikononi mwako ya Allah, usitupe wafisadi ya Allah. Wafisadi ni wabaya, wanaharibu nchi, wanaleta vifo vya watoto na kina mama kwa sababu ya ufisadi. Twakuomba wote ya Allah, kwa jina lako tukufu ya Allah, basi tubariki na utukubalie. Rehema na amani ziwe juu yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaa na salamu, walhamdulillah alamin. Amin. Tukamilishe maombi yetu na Bishop Dr. William Abuka wa Faith Community Fellowship. Naomba tuinamishe vichwa, tufunge macho alafu tuombe. Our Heavenly Father, the Father of our Lord Jesus Christ, we thank you so very much, because before the foundations of the earth were laid, you had predestined this occasion. You who is all-wise God, when you visited with Moses in the wilderness, King of glory, you told him that I've heard the cry of the people of Israel, and I've seen their tears. And King of glory, we are assembled this afternoon in your holy presence as a nation, comprising 45 sub-nations and many dialects put together. And Father, we recognize that without you, we can do nothing. And like Israel of old, we've had to shed tears again and again. We've had to cry. But I'm happy, O King of glory, as a prophet in this nation, and one functioning in the office of the priest, that these tears of the Kenyan people and the cry of the people of this nation stops today. Because, King of glory, when we were tired of ourselves and we did not know where to go, we turned to you and gave you back this nation. And today you are releasing it back to us, a new nation, a united nation, a blessed and prosperous nation, one that African continent covets to be like. And we thank you for that wisdom that you imputed upon His Excellency Uhuru Kenyatta and His Excellency Raila Amolo Odinga, that with all humility they chose to hear, and not only to hear but also to obey that which has given us back our good nation. Thank you, Father, that we are seeing history. We are seeing the hand of God. We are a blessed nation. Father, when you remember your people in the land of the living, remember these two gentlemen, our people, our leaders, who stood tall among the community of nations to deliver a new Kenya. Credit to them in the account, but you receive glory for what you have done. With the apostolic authority and the priesthood anointing, I release the abundance of your grace upon this land. And let this be the beginning of a great work
that will change the face of this nation and the world. That in Africa, something good and great people can emerge. Thank you, Father. You who begins and ends well, begin and end well with us. For in Jesus' name I pray. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, tafadhali tuketi. Mheshimiwa Rais, niombe fursa yako sasa niweze kumwalika mwenzangu Bagi atuletee Mheshimiwa Kanini Kega na Mheshimiwa Junet Mohamed. Bagi. Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya taifa ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, Waziri Mkuu na mwakilishi wa ngazi ya juu wa Muungano wa Mataifa ya Afrika kwa masuala ya maendeleo miundo msingi, Daktari Raila Amolo Odinga, hitifaki zote zikisalia kuhifadhiwa. Kwa ruhusa yako, Mheshimiwa Rais, nimkaribishe Gavana mpendwa wa gatuzi ya Laikipia, Mheshimiwa Nderito Moreithi, naye avute upande wake kwa awamu ya ratiba inayofuata. Karibu. Shukran. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, Your Excellency, Right Honorable Raila Amolo Odinga, Your Excellency, Stephen Kalonzo Musyoka, all party leaders here present, my colleague governors, ladies and gentlemen, we are gathered without a doubt for a most important occasion. And I, as your MC Nderito Moreithi, I will be assisted by Kanini Kega and Junet Mohamed. And we welcome you. This is without a doubt a turning point in the politics of Kenya, and we are blessed to be all here under the leadership of His Excellency the President to witness history in the making. Kanini Kega. Asante sana mratibu mwenzangu. Kwa haraka sana kwa sababu muda umetupa kisogo, tunataka SG wa chama cha Jubilee mara moja elekee kule kwa ile meza pahali watasign. They will do the signing and we will do it in a haste, haraka. Atakuwa amefuatiwa kwa karibu sana. Wakae tu hapo karibu sana. Atafuatiwa na Secretary General wa ODM. Sifuna kwa wapi? Sifuna anaelekea kule. Atafuatiwa kwa karibu sana na wakule Wiper in the house. Chama kinachoongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Stephen Kalonzo Musyoka. Chama cha Jogoo, chama cha KANU, Nick Salati uko wapi? Kwa haraka pia chama cha NARC, chama cha Mama Ngilu, wakiwa wamefuata hapo kwa haraka. Pia chama cha Mbas is in the house, inaongozwa na gavana wa gatuzi kutoka kule Meru. Na asante sana, ulitukaribisha vizuri sana gavana Kiraitu Murungi. Atafuatiliwa na UPIA, Secretary General wa UPIA, chama cha PNU, Mheshimiwa Munya na timu yako. Maendeleo chap. Gavana Mutua na timu yako. Secretary General kwa haraka. Pia Muungano Party nachoongozwa na Profesa Kifudha Kibwana. DAP, chama kinachoongozwa na Wamunyinyi, kutoka kule mkoa wa Magharibi. Chama cha UDP, chama pia cha UDM. Nikikutaja kwa haraka sana kwa sababu hatuna muda, kindly Secretary General mnaelekea pale. Chama cha UDM cha Aliroba, chama cha PA, Mheshimiwa Amason Jefferson Kingi kutoka kule Kilifi. Ubuntu, Ubuntu iko hapa. Sawa, Ubuntu ba Secretary General aelekee kule. Chama cha National Reconstruction Alliance waelekee kule. The People's Trust Party,
To facilitate the signing, the legal team asks that we go perhaps 2 at a time to the signing desk. So just go slowly. Wapange tu foleni. Wapange laini kwa sababu najua tunaelekea kule kwingine. Tunaona tayari Secretary General wa Jubilee Mheshimiwa Jeremiah Kioni ashamaliza signing. Makofi kwake. Makofi, asante. Tunaona pia Secretary General wa chama cha ODM Bwana Edwin Sifuna tayari alisha sign. Asante, asante. Asante. Wiper wamesign na wanajua wana sign kabisa, wakiongozwa na party leader Stephen Kalonzo Musyoka. His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. SG wa Wiper Shakila kwa haraka sana. Only woman SG. That needs to change. Ladies and gentlemen, I can see kwa furaha iliyo nyuso zenyu. Sisi wafugaji kidogo Kiswahili natutatiza. But this is a momentous occasion for Kenya. No longer will our politics be based on ethnicity or region. We move forward together as one nation KANU naona to build a brighter future. Naona KANU wamesign. Nick Salat ndiye huyo. Secretary General wa KANU Nick Salat. Patia yeye tingiza moja. Haya. Patia yeye tingiza ingine asikie vizuri. Assistant MC Junet Mohamed, karibu kwa jukwaa. DJ. Haya, Mheshimiwa Secretary General wa Wiper mpigieni makofi. Alisha weka kidole. No, si kama Wiper amesign lazima uweke ile sign ya Wiper. Wiper. Hata kama wewe si wa Wiper, fanya Wiper. Asante. Jameni, nipe Wiper. Nipe Wiper. Shukran. Haya, twende kazi DJ. Ndio, DJ tupe. Asante. Kenya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Hata basi mesign. Basi ndiye huyo, wakili amesign. Secretary General wa basi ndiyo yule, mpigieni makofi. Asante. Kenya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Tunaona chap maendeleo chap wanajulikana kwa ubali sana. Maendeleo chap naona wamesign kabisa, wapigieni makofi. Ndio hao wamesign kabisa, asante. Makofi ya maendeleo chap. Na ukisign unapitia kwa high table pale. SG bukisign mnapitia high table mkisalimiana.
na inawezekana. Inawezekana. Na inawezekana. Kenya mpya inawezekana. Na inawezekana. Na inawezekana. Nimeona pia pale mzee wa kazi Secretary General wa PNU John Okemwa alisha sign, pigeni makofi. Najua hiyo lazima ungesema kwa sababu unaegemea pande hiyo. Shukran. My Deputy MC Mheshimiwa Kanini Kega. Wapi makofi ya Kanini Kega? Super striker katika kazi ya usiasa. Mutuwie radhi tu. It is a brief ceremony and then we head to Jacaranda grounds. But it is a brief solemn ceremony, very formal and legal process for the founding of Azimio. Nikisema Azimio, mnaniambia? Nikisema Azimio? Nikisema Azimio? Inawezekana. Azimio! Inawezekana. Azimio! Inawezekana. Shukran. Makofi ya John Okemwa ambaye alisha sign tayari. Asante sana, tunaendelea vizuri. Asanti. Chama kinachofuata ni National Reconstruction Alliance kifuatiliwa na People's Trust Party, KUP. Sijui KUP wako pande gani, wako wapi? Mpigeni makofi. UPA inaonekana ni National Rainbow Coalition NARC. Alisha sign, pigeni makofi. Farmers Party kinachoongozwa na Irongo Nyakera. Nasikia hata wao wako hapa ndani. Secretary General aelekee kule. Haya DJ, tupe background music kidogo. Chama cha Uzalendo, alafu mwisho kabisa ni the National Liberal Party ikiongozwa na Stephen Tarus, Mheshimiwa Stephen Tarus na timu yako. Hata chama cha Kenya Social Congress wako in the house. Kenya Social Congress mnajua is one of the oldest parties also. Hata MDG nimesikia wako kwa nyumba wakiongozwa na Mheshimiwa Ochieng. Hata wao watie sahihi. Unless kuna chama ambacho tumeacha. Wakati tumeanza kusaini hapa vyama vimekuja kwa wingi na sisi milango yetu yote imefunguliwa. Ya the KNC, Kenya National Congress, SG, kindly elekea pale. Kama kuna chama na mko hapa na umesikia chama chako hakijatajwa, vizuri ujogee karibu hapa usemezane na mimi tuhakikishe kwamba hata wewe umeingia, hujawachwa. KUP nilisema ya Professor Lunyanga Po. Yule alisema mtu mfupi round. Lunyanga Po mwenyewe kutoka kule West Pokot wakiwa na Devin Kosing. Mulumuwas. Ndio hiyo. Haya. Sasa vyama vinaelekea 26. DJ, tupe background music.
Alafu pia Kenya Reform Party kama mja sign muelekee pale msign. Wakati hiyo inaendelea, ningependa wakili Mheshimiwa Otiende Amolo akaribie atuelekeze hatua ya pili. Asante. Vyama vinaelekea kuongezeka. Tuko na National Agenda Party of Kenya, waelekee pale. Kuko na Party of Growth and Prosperity. Sasa naelekea vyama karibu 30. Basi Mheshimiwa Gedi na Mheshimiwa Elachi hiyo chama mumebuni sasa hivi, basi pia tunaipatia nafasi muweze. Wakili Mheshimiwa Otiende Amolo, tafadhali njoo karibu utuelekeze hatua ya pili katika shughuli za founding of Azimio. Mheshimiwa wakili, Thank you, Chairman. His Excellency, the President, His Excellency, the Right Honorable Prime Minister, His Excellency, KALONZO Musyoka, and all party leaders and all delegates, as we are winding up that bit of the Secretaries General signing, what they were signing is the coalition agreement bringing all those parties together. And I would urge that we wind up that bit because we want to go to a very important segment. Wakili Awele, if we could clear that place, please. I also want to announce that there's a second document that the Secretaries General will be executing, but not right now. The document that affirms that all the coalition partners commit under Azimio to support the Right Honorable Raila Amolo Odinga to be elected as the 5th President of the Republic of Kenya. That declaration also affirms that Azimio will form the next government of the Republic of Kenya. That I will urge the Secretaries General to stay behind and execute. Yes. Okay. What we will do is this. This is how we will do it. For now, yes, there's an important exercise that we want to be done. We have all constituted and agreed that the Right Honorable Prime Minister should be and will be the Azimio candidate. We want a delegate to propose and we want a delegate to second for the record. Once that is done, then my brother Chairman Honorable Kanini Kega will continue with the other exercise. But we have to release His Excellency the President and the Right Honorable Prime Minister because there are people waiting in Jacaranda ground. So that other exercise we will not witness. So for now, some further improvements as we make progress. And ladies and gentlemen, hebu mjipigie makofi nyote vile muko hapa. Alafu Mheshimiwa Junet, hebu njoo hapa. Yeah. So to better carry out that, let me invite Honorable Junet to handle the part of the proposal. And therefore, the Secretaries General. Therefore, the Secretaries General, you could see Wakili Otiende to sign the declaration at that desk where the signatures are going on.
Mheshimiwa Junet Mohamed will lead us through some resolutions. His Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Prime Minister, Raila Amolo Odinga, party leaders, delegates, hamjambo. Hamjambo tena. Hamjambo. Mimi kwa sababu ya muda shughuli yetu hapa ni kidogo, kuna proposal ama motion inafaa nipeane kwa delegates ambayo wameassemble leo hapa kutoka parties tofauti ya Azimio La Umoja. Na motion inasema hivi: we the delegates of the Azimio Coalition Party assembled here at the Kenyatta International Conference Center this 12th day of March 2022 do hereby nominate the Right Honorable Raila Amolo Odinga, EGH, for the candidacy for the presidency of the Republic of Kenya for the election to be held on 9th August 2022. Now we want to get a proposer and a seconder, then we will put the question. Now our proposer is the governor of West Pokot, who is also the party leader of KUP. Endelea, come welcome. Iko. Professor John Groblo Nyangapuo, who is the party leader for Kenya Union Party, an affiliate party for the very many parties under Azimio, do hereby propose that Engineer Raila Amolo Odinga be our presidential candidate. We need a seconder. Nimeona Mishi Hamis Mboko pale aongee Kiswahili. Mishi, karibu. Mimi Mishi Juma Mboko, ID number 1057-9086, nikiwa mmoja katika wajumbe ambao wameunganisha vyama chini ya mwamvuli wa Azimio, na nikiwa mpiga kura katika wodi ya Shikadabu katika constituency ya Likoni, county ya Mombasa. Naunga mkono hoja ya mapendekezo ya kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga awe mgombea wa uraisi katika mseto wa Azimio ambayo tumepitisha leo tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2022. Asante sana. Awe mgombea wa uraisi katika uchaguzi wa mwaka 2022 tarehe 9 mwezi wa 8. Naunga mkono. Asante. Asante sana. Haya, now nataka kuweka swali. As many of that opinion say aye. As many of the contrary opinion say nay. Haya, sasa tusherekee. Sasa tuko na candidate wetu ya Azimio kwa uchaguzi ya 2022. DJ weka. Junet. Inawezekana.
Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Turudi sasa. Haya, asante. DJ, rais wa tano tunaye ama hatuna? Jameni, rais wa tano tunaye ama hatuna? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Naomba sasa tuweze kukaa. Naomba tafadhali kwa heshima na taadhima tuweze kurudi, tuweze kukaa. Tafadhali. Ningeomba, tumesherekea kutosha. Sasa tuwapatie nafasi waheshimiwa. Haya. Tafadhali naomba turudi kuketi. Tafadhali kwa sababu ya masaa, muda hatuna. Naomba tafadhali. Asante. Sasa tunamuita Mheshimiwa Junet ili akaribishe. Haya, asanteni sana delegates wetu wa Azimio. Jambo la kwanza nataka kuwashukuru wote. By the way, sijasema the eyes have it. For the record, the eyes have it. Yes. So nimeshukuru sana kufika kwenu leo hapa. Najua mmekaa kwa muda mrefu, lakini hii ndio siasa, lazima watu waongee kabla ya kumalizana kila kitu. Sasa wazee wamezungumza mpaka wakamaliza. Ndio ilichukua muda. Kama ungekuwa mama ingeisha haraka. Wazee ndio wanasumbua watu. Jambo la pili nasema asanteni sana. Baada ya hapa tunakwenda Jacaranda Grounds na kila party leader na viongozi wote watazungumza pale Jacaranda Grounds. Sasa tutakuwa na wazungumzaji wawili hapa peke yake, and today I have the great opportunity and pleasure to invite His Excellency the President of the Republic of Kenya. Tusimame sote. Karibu sana. Asanteni sana, nashukuru. Wanawazimio, hamjambo? Hamjambo tena? Hebu tusalimiane tafadhali. Azimio oye! Azimio oye! Asanteni sana. Yangu si mengi. Leo imekuwa siku ya kuanzisha safari ambayo itatimika mwezi wa 8 mwaka huu. Na hiyo safari ni safari ya kuunganisha wananchi na taifa la Kenya. Ningependa kuanzia kwa kushukuru viongozi wa vyama tofauti ambavyo vimeweza kufika hapa siku ya leo, kwa sababu hakuna moja yenu ambaye hangekuwa na uwezo akipenda kusema mimi nitaenda peke yangu, mimi nitatembea peke yangu. Lakini hawa viongozi wote ambao wako hapa pamoja na wafuasi wao wameamua ya kwamba njia ya kutembea kwa Kenya mpya ni tutembee pamoja. Njia ya kuhakikisha ya kwamba tumeweza kutimiza haja za wananchi tofauti ni tukitembea pamoja.
njia ya kuhakikisha ya kwamba tutakuwa na nchi ambaye tunaishi kwa amani ni tukitembea pamoja. Mumeamua ya kwamba muundo wa kuunda serikali hautakuwa muundo wa kujipenda, utakuwa an inclusive arrangement ambayo hakuna mtu mmoja ambaye atawachwa nyuma na kila mmoja wetu atahusishwa katika huo uongozi. Ningependa kusisitiza kitu kimoja pia. Hapa hawa viongozi wote ambao unaona mbele yetu, hakuna kiongozi ambaye hana uwezo wa kutafuta kiti cha rais wa Jamhuri ya Kenya. Wote wako na huo uwezo. Na wengi wameweka tamaa ama ambition zao kando kwa sababu wanataka kuona Kenya ikishikana. Na haswa kwa sababu vile nimesema hakuna mmoja wetu ambaye hana uwezo, lakini kuna wengine ambao wako na uwezo kushinda wale wengine. Si ni kweli? Mmoja yao akiwa ndugu yangu Kalonzo Musyoka ambaye ameketi mbele yetu. Lakini ameweka tamaa yake chini kwa kulilia taifa la Kenya. Nataka tusimame na tumpigie makofi kwa sababu ya ushujaa wake. Igwe, hiyo. Na tunamshukuru na tunamwambia asante sana. Na leo hii tumeungana hapa kama delegates wa vyama tofauti tofauti kuchagua, na tumemchagua bila kupingwa yule ambaye atakuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Leo ni leo. Asanteni sana. Na mimi sina shaka ya kwamba ana uwezo, ako na nia, na Mwenyezi Mungu atamjalia aweze kuhakikisha ya kwamba taifa letu la Kenya litasonga mbele na maendeleo. Taifa letu la Kenya litasonga mbele na umoja. Taifa letu la Kenya litasonga mbele na kupigana na ufisadi. Taifa la Kenya litaendelea kuwa nchi ambaye itaheshimika kati ya nchi za dunia yote. I am very confident of that. Lakini la muhimu zaidi, mimi nina haki ya kwamba wakati atashika usukani hata wacha ndugu na dada zake nyuma. Wakati serikali itaundwa, tutasikia Kalonzo Musyoka,
tutasikia Gideon, tutasikia Charity Ngilu, tutasikia nani na nani. Hata wewe Alfred, hata wewe bado uko huko. Wavinya wewe utakuwa, naona wewe unaelekea governor sijui. Tutasikia representation ya wale wote ambao wako hapa, because it is the only way to succeed. Na ndipo tumekubaliana ya kwamba leo tuko hapa kumtangaza team captain wetu, na tumemtangaza. Si ni namna hiyo ya kwamba hatuna any doubt that we have a team leader. We have a team leader in the name of Raila Amolo Odinga. Si ni hivyo? Na tumekubaliana katika ile mikataba ambayo tunaandikiana ya kwamba tutaketi pamoja na ndugu yetu ambaye ni captain wetu sasa, na ndugu Kalonzo na wale wengine wote, ndio tuamue wale wengine wa line up hiyo watakuwa wakina nani, na wale ambao watashikana pamoja kuunda serikali mwezi wa 8 ukifika. Si ni hivyo? Tumekubaliana hiyo? Tumekubaliana hiyo? Nataka kuona kwa mikono ni wangapi wamesema tumekubaliana ya kwamba tutaitembea hii safari tukiwa pamoja. Si ni hivyo? Are we together? We shall walk together. We shall respect one another. And we shall build trust amongst each other. And we shall build love amongst each other. And we shall move through the country spreading the gospel of love, of peace, and of maendeleo. Si ni namna hiyo? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Kwa sababu ya masaa sitaki nizidi kutoka hapo. Mimi nasema Mungu awabariki taifa letu la Kenya. Mungu awabariki nyinyi wote ambao mmeweza kufika hapa siku ya leo. Mungu abariki wananchi wa Jamhuri ya Kenya, na Mungu ambariki Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, na ampatie nguvu na uwezo wa kuongoza taifa letu. Si ni namna hiyo? Kwa hayo machache, namkaribisha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aseme yake machache. The higher you build your barriers, the taller I become. The farther you take my rights away, the faster I will run. You can deny me, you can decide to turn your face away. No matter, 'cause there's something inside so strong. I know that I can make it, so you're doing me. Haya. Your Excellency President Uhuru Muigai Kenyatta, ndugu yangu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, viongozi wote ambao wamefika hapa siku ya leo, wananchi wa Kenya, hamjambo. Hamjambo tena. Leo hata mimi nimekosa maneno ya kusema. One of those occasions when you really feel you lack words to express your gratitude. But I want to begin by paying gratitude to all of you who have come here today and who have made a decision to nominate me
as your candidate in the coming elections. I want to say that I accept the nomination by Azimio La Umoja to vie for the President of the Republic of Kenya in the August 2022 elections. I accept this nomination with absolute gratitude and dedication to our people, our country, and all the leaders and parties that have endorsed this nomination. You have handed me a strong, broad, and unified platform to stand on and additional pairs of hands to help steady the ship. Azimio is a broad national democratic movement which puts premium on national unity, inclusive development, and transparent and accountable use of public resources. We'll use it to continue the struggle to eradicate poverty, ignorance, and disease that our nationalists initiated at independence, but still remains a work in progress. The nomination comes with a responsibility to lead Azimio to a resounding victory in August and put our country firmly on the path of greatness and prosperity. I will deliver with your continued support. This journey has been one of the most unlikely in the history of our country. Nobody ever imagined that one day the parties and individuals that fought on opposite sides in 2013 and 2017 would unite. We got here because of the March 2018 handshake between His Excellency President Uhuru Kenyatta and myself. I take this opportunity to thank my friend and my brother, His Excellency President Uhuru Kenyatta, for this most unlikely journey that we started 4 years ago and which has changed the history and politics of this country. I want to thank our supporters for standing with us as we negotiated strong ties from within and without to steer the country in this transformative direction. Mr. President, a few years ago, a newspaper commentator wrote, and I quote, "Often, when historians set about figuring where a nation took one course rather than another, they are most interested in who said what to whom at a meeting far from the public eye, whose true significance may have been missed even by those who took part in it," unquote. I remember the many meetings we held with the President, away from the public eye, as tension consumed our country, and our citizens and the international community called for leadership. Our people said, "Enough is enough, let us part ways." I recall those initial chilly meetings where we uttered nothing to each other, and how they later gave way to warm and brotherly chats that enabled us to take a journey down the memory lane and come to a conclusion that something must change. We agreed that Kenya is greater than the two of us, that Project Kenya has not quite taken off the way our founders envisaged, that we have been held back by artificial divisions. We agreed that it was within our ability to be the agent of change that is needed. These agreements are taking shape. They're the foundation of the diversity of our people coming together through Azimio La Umoja. At no time in recent history
has so many parties agreed to come together in pursuit of a united country. Azimio is a family founded on conscious consent. Everyone feel at home. The pledges I make here today with this ticket are pledges I intend to keep. I pledge to lead an all-out war on poverty, unemployment, and hopelessness in Kenya, and actualize Article 43 of our Constitution, which guarantees Kenyans the rights to education, health, food, water, housing, and social security. No single Kenyan should ever feel forgotten in our country. I pledge to build an economy that helps every Kenyan make ends meet, put food on the table, pay school fees for their children, and save for the future, with a very deliberate focus on women. I will strive to eradicate this feeling among majority of Kenyans that however hard they work, nothing seems to change in their lives. I pledge to create a standalone ministry for youth affairs and mainstream appointment of the youth in the Azimio government, in addition to tax holiday for the youth enterprises and tax incentives to organizations that employ the youth. I pledge to take technology to farmlands across Kenya and revolutionize agriculture. Help farmers produce more and benefit from the sweat of their labor through farm subsidies. I pledge to revolutionize our health services by building on the successes recorded by the Jubilee government. More hospitals and well-paid and motivated health workers, health insurance, and focus on preventive health. We call it Baba Care. Baba Care. I pledge to give every Kenyan child access to the best possible education. More schools, better trained and well-paid teachers. We shall waste no child. I pledge to raise financial allocation to counties from the current at least 15% to at least 35% of the national budget. President Uhuru Kenyatta has revolutionized infrastructure in Kenya. I pledge to use the platform of infrastructure to revolutionize industrialization. Wherever the road, the rail, power line, and internet leads, we should have an industry to make Kenya a manufacturing powerhouse. Buy Kenya, build Kenya. I pledge to lead a war against corruption. We will make this country adopt 3 don'ts to corruption. 1, don't want, don't do, and don't dare. I pledge to create a civil service defined by discipline, hard work, high morale, efficiency, and high ethical standards, devoid of nepotism, tribalism, and favoritism. Civil servants should be assured that if they work hard, maintain a clean record, exercise discipline, then nothing will stand between them and rising to the top. I pledge to build on President Uhuru Kenyatta's record of putting Kenya at the center of regional, continental, and global engagements. Kenya must continue to champion Pan-Africanist ideals and remain a key actor on matters that concern the human race on the global stage. I pledge to tackle our public debt,
negotiate repayment periods that are not stressful, invest in projects that give good returns, and borrow at a favorable interest rate when we have to. I pledge to build on the unity of this coalition and eliminate mistrust, unfair competition, and negative ethnicity among our people, the type of the country we have had during the struggle for independence. Under my watch, Kenyans will regard each other as brothers, sisters, and friends, not rivals and competitors. I need your support. I need your help. I will not fail you. Sitaki kusema zaidi ya haya. Namaliza kusema shukrani sana kwenu, ndugu zetu zote, ndugu Kalonzo Musyoka. Tuko na shida, leo tumeongea, tumesalimiana, tumesema tutatembea pamoja. Na tumehakikisha kwamba tunataka kuweka watu yote pamoja kama Wakenya. Ndugu yangu Uhuru Kenyatta amefanya mengi zaidi. Tunamshukuru. Na yeye tutatembea na yeye bega kwa bega. Mimi si project yake. Hata yeye si project yangu. Tuko pamoja, tunatembea sambamba. Na Kalonzo vile namna hiyo, hata GIDEON, Charity, yuko hapa na Lee, Janju yuko hapa, Mugisa Kitui yuko hapa, Oparanya yuko pale, tuko hapo na watu wetu wote hapa, Munya yuko mpande ile, na basi yuko hapo, Lonyangapuo 001. Tuko hapa na wengi sana. Na tutakuwa pamoja, tutatembea pamoja kama Azimio la Umoja ya kuenea wa Kenya na kuweka Kenya pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Leo ni leo na inawezekana. Leo ni leo. Kinyume inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Leo ni leo na inawezekana. Leo ni leo. Kinyume inawezekana. Leo ni leo na inawezekana. Leo ni leo. Kinyume inawezekana. Ningeomba tusimame kwa wimbo wetu wa taifa. Ningeomba tutoe kofia isiyo rasmi. Tusimame kwa wimbo wetu wa taifa ili wageni wetu wa heshima na mgeni wako mnaweza. Haya, DJ tupe mziki DJ. Tunasema Kenya mpya inawezekana.
leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi hii yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, na raha tupate na ustawi. Well, this marks the end of this function. Well, this marks the end of this function. Where's the cameraman? Well, this marks the end of this function where President Uhuru Kenyatta has spoken and Raila Odinga has spoken. But one of the things that, one of the words that we do not have is from Kalonzo Musyoka. Probably, how are you, sir? Very well, thank you. Habari ya NTV. How was it, sir? We're going to talk. Going to talk the other. Well, we've been trying to get and Kalonzo has just left by saying he's going to talk later. He's not been able to speak at this function. Probably they are headed to Jacaranda grounds where there is a rally and there are people who are already waiting to hear from them. And he says that he is going there and he will be talking to give the way forward on what has really transpired. At this particular point, we have seen the president publicly endorse Raila Amolo Odinga and calling him by name for the first time, saying that they are going to be behind Raila Amolo Odinga and his presidency moving forward. So basically what this means is that President Uhuru Kenyatta is now throwing his hat into the ring and he will be supporting Raila Amolo Odinga presidency. However, I can say from what we've been able to see is that there was an uncomfortable acceptance of today's movement, and what we were able to see is that Kalonzo Musyoka was very uncomfortable even when they are sitting. However much President Uhuru Kenyatta says that they have been able to prevail upon him to step aside, but he is basically saying that he has agreed to Raila Amolo Odinga being the Azimio La Umoja presidential candidate. Remember that as they were coming in today, there are some details that we've not been able to get as to what has been what happened, what has transpired. The only thing that we've been able to see, and that was at the front where the secretaries general was signing the document, what we've been able to see is that the secretaries general were given one-page document, and the only thing that they were able to see is just to put their signatures. Some of them are saying that they do not know what they have appended their signatures to, and that is what they were, some of them were murmuring, but they have been able to put over 26 political parties have been able to come together to append their signatures to this particular document. And this document, what we've been told, is a coalition agreement that brings into forth all these political parties supporting Raila Amolo Odinga. There was even a question that was put there where they were able to say that Raila Amolo Odinga assumes the position of a presidential candidate for the Azimio coalition. There was the proposer, that is the governor for West Pokot, and the seconder, who was the MP for Likoni, Madam Mishi Mboko. So what has also happened is that President Uhuru Kenyatta has said that he personally oversaw how this process was done. It has been a long one. Remember, this program was supposed to start at about 9 o'clock in the morning, but it started at about 2 o'clock, headed into 2:30, basically showing the intense conversation that was there and the intense negotiations that have characterized this day. Basically, by Kalonzo Musyoka being here and Raila Odinga being endorsed as the presidential candidate for the Azimio coalition, what that basically means is that he has dropped his presidential bid in favor of Raila Odinga.
what is Kalonzo Musyoka going to say at the Jacaranda grounds if he is headed there? And if he's not headed there, is he going to call a press conference and basically say what next for him? So today we were also able to see that when everybody was asked to stand and endorse Raila Amolo Odinga as the presidential candidate, there was a bit of a lull where Kalonzo Musyoka was seated when everybody else was standing, and it was only when everybody had already stood that Kalonzo Musyoka just stood for a bit, and he clapped for a bit. Then he was able to sit down with everybody else. However, President Uhuru Kenyatta and Raila Odinga probably owe us an explanation as to what has happened, or even Kalonzo Musyoka should be able to come out and say what really transpired. Is he going to say that at the Jacaranda grounds? Well, it is a wait and see. But from this particular grounds, that is the KICC, in that Savo ballroom, what we know is that Raila Odinga has been endorsed. His candidature has been endorsed by about 26 or more political parties, and he is going to fly the flag. Another thing that has not been said is who is going to be the deputy president nominee. That matter has not been discussed. Whether it is something that has already been taken, we cannot explain, we cannot say as of now, as that matter is still under consideration. I remember the president even saying that everybody who was in that room had the capabilities of leading, and he even said that he knows that Kalonzo Musyoka has the capabilities of leading this country, but he confirmed that Kalonzo Musyoka has dropped his presidential bid in support of Raila Odinga. He does not look very happy. Most of his people also did not look very happy. I saw even the commentator in that particular room was very keen on the Secretary General of Wiper coming to sign that particular coalition agreement. Even President Uhuru Kenyatta, where I saw with my own eyes, was even asking Stephen Kalonzo Musyoka whether his Secretary General had gone to the table. So this is a seriously dicey situation. We do not know what the deal is, but trust NTV. By the time we are doing our bulletins at 7 and 9 p.m., we will be giving you a comprehensive report on what has transpired behind the closed door of the negotiations, and we'll be giving you an up-to-date as we also are able to bring into forth what has happened here, contextualize it, and give you the raw pictures that you did not see on the television station. But what we can tell you is that now Azimio is a coalition. We wait to see whether it is going to be deposited at the Registrar of Political Parties by Monday, and if there is going to be any development between now and Monday morning, when they do expect to tender that particular document to the Registrar of Political Parties. We'll also be able to tell you what will be happening to the One Kenya Alliance coalition agreement that was signed yesterday. We have not seen Martha Karua here, but we've seen KANU was here, MDG was here, Farmers Party was here, Cyrus Jirongo we have not seen, but he has indicated his willingness to be here. So it will be an interesting view to see what basically is happening. But from here, it's a wrap. I take you to my colleague and senior reporter, Seth Olale, where he has a charged crowd with regards, and they're waiting for them at that point. Seth, please watch out for what Kalonzo will be saying, and if he will publicly say that he has endorsed Raila Odinga's candidature. From here, KICC, it's a wrap. Tukutane hewani. National Convention Center, where that particular meeting just concluded. Action now, all eyes are now focused on the Jacaranda grounds that is hosting the mega rally. Actually, it has been dubbed as Raila Odinga's coronation after him being at least given the go-ahead by the over a dozen political parties at the KICC to be the flag bearer of the Azimio La Umoja coalition. We have seen heightened activity here at the Jacaranda ground because more and more guests of honor are arriving at this particular venue. This is where Raila Amolo Odinga is expected to formally give his acceptance speech to the many thousand supporters who've been trooping here
since 3 a.m. What we know is that a host of leaders under the Azimio La Umoja coalition are already gathered here. We're talking about a number of governors present, a number of MPs as well as MCAs who have already come here at the Jacaranda Stadium. Jacaranda grounds, apart from the massive crowd that is here at this particular venue, we also have a number of people actually all the way from Jogo Road towards Manyanja Road and all the way to Donholm until this particular last destination. There has been heightened activity in the recent moments. As I told you, they have been also following keenly the events of KICC, and right now they have been signaled that the guests are starting now to arrive, and the climax of this particular moment will be the arrival, of course, of the Azimio La Umoja flag bearer, that is Raila Amolo Odinga. This is just but a section of the massive crowd that is here at the Jacaranda grounds. Many more are outside this particular venue, just waiting to accompany the convoy that will bring the Azimio La Umoja flag bearer to this particular moment. And also just a recap of what happened at the KICC. And of course, it was interesting to see Kalonzo Musyoka, the Wiper leader, in attendance at the KICC after so much speculation. Of course, also here there was a bit of impatience, especially after the 5-hour delay of the Azimio La Umoja NDC at KICC, apart from how it was scheduled earlier on. And so there was also speculation here that, you know what, this particular event might be postponed or cancelled altogether due to the huge delay at the KICC. But right now there is some white smoke here, and all focus, like I said, is all focus is on now the arrival of the Azimio La Umoja coalition brigade that is expected at least in minutes here at the Jacaranda grounds. What has been happening here since morning? There has been entertainment from various cultural groups drawn from all the 47 counties. There have also been speeches, especially from local leaders here at the Jacaranda grounds, led by the area MP, Embakasi East legislator, who is Babu Owino. Apart from Babu, there have also been speeches from the likes of George Aladwa, Minor Commander, and other dignitaries, or let me just say leaders, that arrived earlier here just to keep the crowd busy. And right now, it is all being signaled that the convoy bringing the ODM leader, rather also the Azimio La Umoja coalition flag bearer Raila Odinga, has already left the Kenyatta International Convention Center, and it's on its way to the Jacaranda grounds at Donholm. What we know also is that there has been heightened security here. We have a multi-agency security team led by the General Service Unit, as well as regular police from the National Police Service, who are just here to ensure that, you know what, the program goes as planned. But even apart from that, we've also had a lot of color in terms of, you know, dancing, in terms of singing, and, you know, even the aspirants coming here trying to outdo each other in terms of how they are downing their attires, how their supporters are driving in style in the open trucks, and some of them also in huge four-wheel vehicles, just under the Azimio La Umoja. So it's a big day, and especially for Raila Amolo Odinga, who has formally been endorsed to be the flag bearer of the Azimio La Umoja coalition party. And here, like I said, it will be a memorable acceptance speech for Raila Odinga, as well as his coronation formally. Remember that not everyone was able to access the Kenyatta International Convention Center as far as, you know, the supporters are concerned, but some of them feel that actually this is the moment, this is the opportunity to see Raila Odinga being actually now being formally blessed and formally installed as the flag bearer for this particular coalition.
So right now, any moment, we expect the delegation that has Raila Amolo Odinga, as well as President Uhuru Muigai Kenyatta, with a host of other Azimio La Umoja coalition leaders to have their way, to make their way here at the Azimio La Umoja coalition rally being held right now at the historic Jacaranda grounds. But right now I want to hand you over back to the studio where my colleague Olive Barrows is also standing by with the latest updates in this spectacular day where Raila Amolo Odinga has formally been installed as the flag bearer of this particular coalition. Back to you, Olive, in studio. Thank you very much, Seth Olale. It's been quite the eventful afternoon. When I left you, Raila Odinga was just arriving at the Kenyatta International Convention Center, and it was, well, we knew President Uhuru Kenyatta would attend. It was not clear whether Kalonzo Musyoka would attend. As it turns out, he appended his signature to join the Azimio La Umoja, and though he may not have said a or nay with regard to Raila Odinga's presidential ambitions taking precedence over his, well, he said nothing, but President Uhuru Kenyatta did declare that he's put aside his ambitions in favor of those of Raila Odinga's. We take a break. We'll be back with more. And do you have any question for us? How juicy? Juicy. Niko fiti maze niko fiti majamana mabenti wako fiti. Juicy. How was your day? Busy? Okay, if he really has to know, let's start with hot, nasty, fast, furious. Ooh, that's gotta hurt. But it's all cool. When cooling down is easy, this easy. You take my rights away, the faster I will run. You can deny me, you can decide to turn your face away. No matter, 'cause there's something inside so strong. I know that I can make it, so you're doing me. Aye. Your Excellency, President Uhuru Muigai Kenyatta, ndugu yangu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, viongozi wote ambao wamefika hapa siku ya leo, wananchi wa Kenya, hamjambo. Hamjambo tena. Leo hata mimi ninakosa maneno ya kusema. One of those occasions when you really feel you lack words to express your gratitude. But I want to begin by paying gratitude to all of you who have come here today and who have made a decision to nominate me as your candidate in the coming elections. I want to say that I accept the nomination by Azimio La Umoja to vie for the President of the Republic of Kenya in the August 2022 elections. I accept this nomination with absolute gratitude and dedication to our people, our country, and all the leaders and parties that have endorsed this nomination. You have handed me a strong, broad, and unified platform to stand on and additional pairs of hands to help steady the ship.
Azimio is a broad national democratic movement which puts premium on national unity, inclusive development, and transparent and accountable use of public resources. We'll use it to continue the struggle to eradicate poverty, ignorance, and disease that our nationalists initiated at independence, but still remains a work in progress. The nomination comes with a responsibility to lead Azimio to a resounding victory in August and put our country firmly on the path of greatness and prosperity. I will deliver with your continued support. This journey has been one of the most unlikely in the history of our country. Nobody ever imagined that one day the parties and individuals that fought on opposite sides in 2013 and 2017 would unite. We got here because of the March 2018 handshake between His Excellency President Uhuru Kenyatta and myself. I take this opportunity to thank my friend and my brother, His Excellency President Uhuru Kenyatta, for this most unlikely journey that we started 4 years ago and which has changed the history and politics of this country. I want to thank our supporters for standing with us as we negotiated strong ties from within and without to steer the country in this transformative direction. Mr. President, a few years ago, a newspaper commentator wrote, and I quote, "Often, when historians set about figuring where a nation took one course rather than another, they are most interested in who said what to whom at a meeting far from the public eye, whose true significance may have been missed even by those who took part in it," unquote. I remember the many meetings we held with the President, away from the public eye, as tension consumed our country, and our citizens and the international community called for leadership. Our people said, "Enough is enough, let us part ways." I recall those initial chilly meetings where we uttered nothing to each other, and how they later gave way to warm and brotherly chats that enabled us to take a journey down the memory lane and come to a conclusion that something must change. We agreed that Kenya is greater than the two of us, that Project Kenya has not quite taken off the way our founders envisaged, that we have been held back by artificial divisions. We agreed that it was within our ability to be the agent of change that is needed. These agreements are taking shape. They're the foundation of the diversity of our people coming together through Azimio La Umoja. At no time in recent history has so many parties agreed to come together in pursuit of a united country. Azimio is a family founded on conscious consent. Everyone feel at home. The pledges I make here today with this ticket are pledges I intend to keep. I pledge to lead an all-out war on poverty, unemployment, and hopelessness in Kenya, and actualize Article 43 of our Constitution, which guarantees Kenyans the rights to education, health, food, water, housing, and social security.
No single Kenyan should ever feel forgotten in our country. I pledge to build an economy that helps every Kenyan make ends meet, put food on the table. Azimio la Umoja. Ya tatu, nusikie kwa makini. Watatu, sisi tunajua ya kwamba Uhuru Kenyatta ameweka muundo msingi sawasawa hapa Kenya. Lakini lazima tujenge industries hapa Kenya ili nyinyi kama watu ambavyo wamesoma kabisa, nyinyi mnaweza kupata kazi katika industry, viwanda wa Kenya. Sawa sawa. Ya tano, ukifika hapa Eastlands mtaona ya kwamba tuna manjumba ambao hawana maji. Kwa hivyo Raila Amolo Odinga na serikali yetu ya vuguvugu ya Azimio tunataka kuhakikisha kila family watakuwa na safi maji katika kila family, ili mkienda shule kurudi nyumbani mtapata maji sawa kunywa. Sawa. Ya mwisho kabisa, ndugu zanguni, najua ya kwamba usalama ya watu wa Kenya ni muhimu sana, na siku hizi usalama ni shida. Kwa hivyo serikali yetu ya vuguvugu ya Azimio tuko katika mstari ya kwanza kupatia wa Kenya usalama sawa. Haya, Azimio. Wangapi watapigia kura Raila Amolo Odinga rais wa 5 wa Kenya? Nyote na mkono. Azimio. Asanteni sana ndugu zanguni. Mungu awabariki. Muwe tayari kupiga kura na mnyinyi mtakuwa wa Kenya sawa na Makenya ambao wanapenda kujenga nchi zao. Sawa. Asanteni sana. Tutonana baadaye. Asante gavana mpendwa Gatuzi la Kisumu. Haya, tuko Nairobi. Niombe kutambua gavana Ann Kanano almaarufu AK47. Asante sana. Secretary General wa ODM Edwin Sifuna Sande Omwami. Asante sana. Asante. Vile mjumbe wa Westlands Mheshimiwa Timu Wanyonyi. Asante sana Mheshimiwa Wanyonyi. Nafikiri ungesonga mbele uonekane mzuri. Tuko na mjumbe kutoka Kieni, Super Striker Kanini Kega. Waachilia Kanini Kega agonge kitu. Twende kazi selector. Huyu ni askari mkuu wa Azimio. Twende kazi selector. Weka mikono. Shikilia. Asante. Wapi Mheshimiwa Timu Wanyonyi? Songa hapa uonekane kidogo. Songeko hapa uonekane kidogo. Na songa hapa Mheshimiwa Timu uonekane kidogo. Mumeona Mheshimiwa Timu Wanyonyi? Asante sana. Thank you very much. Asante Mheshimiwa. Vile niombe kutambua uwepo wa mwanabiashara ambaye ni president wa Kenya National Chamber of Commerce, Bwana Richard Ngata. Asante kwa kujumuika nasi. Sasa nataka nikuambie hivi mwana Jakaranda, huu mkutano ni wa Azimio na unafanyika kwa mwaliko wa Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mambo yetu mengine
ya nani anataka nini hapa Nairobi zinasalia pembeni. Leo kuna tangazo muhimu sana inafanyika hapa Jacaranda. Kenya will never be the same again. Na nikiangalia kwa umbali naona pikipiki 24. Selector, nipe rero ni rero. Twende kazi. Wakati huo tunasalia kuwa hali ya standby kwa kufungua rasmi. DJ cheza kama wewe. Peperusha hiyo bango ya Baba the Fifth, Baba the Fifth. Asemaye inawezekana. Tunaenda chini. Mikono juu. Inawezekana. Tunaenda chini. Leo ni leo. Wapigana juu. Inawezekana. Teremka chini. Leo ni leo. Enda juu. Peperusha, peperusha, peperusha. Wapi nuru ya Rais Uhuru Kenyatta? Rais wa Jamhuri ya Kenya. All right, there we have it. Raila Odinga, President Uhuru Kenyatta have arrived at the Jacaranda grounds. That rally follows the endorsement of Raila Odinga as the Azimio La Umoja presidential candidate. I can see he took some time to change his shirt. Still blue, the blue of Azimio La Umoja, and the colors are blue and orange. So while he remains in his party, or rather his, should I call it a coalition colors, and he's been received with a lot of pomp.
I wonder whether Kalonzo Musyoka is a part of that convoy. When they left the Kenyatta International Convention Center, Raila Odinga and Uhuru Kenyatta were shoulder to shoulder. Kalonzo Musyoka was left in their dust, figuratively speaking. I wonder whether he's been incorporated in this convoy. Let's listen in to what's happening there.
hewa, peperusha mikono kwenye hewa, peperusha mikono. Peperusha mikono. Azimio, Azimio, Azimio. Azimio, Azimio, Azimio. Nikisema Azimio nijibu inawezekana. Azimio. Azimio. Bila kupoteza wakati, wa majeshi yote ya ulinzi ya taifa ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, Waziri Mkuu na mwakilishi wa ngazi ya juu wa Muungano wa Mataifa ya Afrika kwa masuala ya maendeleo ya miundo msingi, Azimio La Odinga, unikubalie nimkaribishe Mheshimiwa Junet Mohamed kwa kuendelea kwa ratiba moja kwa moja. Karibu. Jacaranda oye! Tusalimiane kwa mkono, tusalimiane kwa mkono. Azimio! Azimio! Watu wa Jacaranda leo mmefurika kabisa. Na mumeona leo His Excellency President Uhuru Muigai Kenyatta yuko hapa. Wapi nduru ya rais? Tuko hapa na Prime Minister Raila Amolo. Wapi nduru ya baba? Tuko hapa na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Wapi nduru? Mheshimiwa Kalonzo. Sasa tunataka tuanze program direct. Na leo inaanza kutoka juu ikirudi chini. Mnakubaliana na mimi hiyo? Mnakubaliana? DJ kaa tayari, DJ kaa tayari. Sasa wangapi wako tayari tuanze kutoka juu? Haya, haya, haya. Sasa haya, haya, nataka tuanze. His Excellency. Sasa DJ tunataka tuite, tumwalike Rais wa Jamhuri wa Kenya, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Jo, wapi jo bwana? Sija. Tumejichama dike. Nyaboda. Shemeji. Nyaboda. Shemeji. Delikileru. Manubazu. Inge malu. Inge kama. Atulila kwa jelena. Kadwa ni tinge kama. Nyatina tinge kama. Haya. Jacaranda hamjambo. Jacaranda hamjambo. Leo ni leo. Hebu tusalimiane, tusalimiane, tusalimiane. Tusalimiane. Asanteni sana. Tunashukuru ukaribisho wenu. Leo ikiwa ni siku ya kihistoria, si ndio? Leo ni siku ya kihistoria. Siku ambayo sisi kama viongozi wa chama mbalimbali tumekutana kule KICC, na sisi kwa kanuni moja tumesema ya kwamba tunataka candidate ambaye atasimama uchaguzi na kugombania kiti ya urais mwezi wa August, na kwa kauli moja tumeamua ya kwamba huyo si mwingine isipokuwa Raila Amolo Odinga.
sana. Na ikiwa siku ya historia, lazima tuchukue fursa hii kuwashukuru viongozi wa vyama mbalimbali ambao wameweka tamaa yao kando, ndio tuwe na Kenya moja, tuwe na nchi moja. Wakenya wameungana na sisi zote tumesema team captain wetu awe ni Raila Amolo Odinga. Na haja yetu na nia yetu ni moja. Tunataka wananchi wa Kenya waweze kuishi na amani, waweze kuishi na heshima, na tunaamini ya kwamba yule ambaye ana uwezo wa kutuweka pamoja, kumaliza chuki, kumaliza ufisadi, kumaliza maovu ambayo inatusumbua, sio mwingine ni Raila Amolo Odinga. Tunaelewana wenzangu? Kwa sababu asante sana. Asanteni sana. Na sisi, na ndipo mmeona mimi sikuwa nikifanya kampeni, lakini kwa sababu vile nimesema ni siku ya kihistoria, lazima hata mimi nionyeshe upande ambayo mimi naunga mkono. Na sisi hatuna chuki na mtu yeyote. Tunataka kupiga kampeni zetu na amani. Tunataka wananchi wachague, watuletee kiongozi ambaye sisi tutaamini atatuongoza kwa njia njema. Wengi hawakuwa wakiamini ya kwamba inawezekana baada ya miaka 4.5 ya kwamba mimi na Raila tunaweza kuwa upande moja. Sasa leo kwa wale ambao walikuwa wanafikiria ya kwamba ni kudanganyana, tunadanganyana. Walio na macho waone, walio na masikio wasikie. Tunaelewana wenzangu? Lakini ya muhimu pia, hata tukisherekea siku ya leo, lazima pia tusherekee wale ambao wameweka tamaa yao chini na kusema kwa sababu ya wananchi na nchi ya Kenya wanataka tuungane pamoja. Na wa kwanza kabisa, ningependa tumshukuru Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Kwa sababu sio ya kwamba hangeweza, anaweza, lakini akasema hatakuwa moja ya kugawanya wa Kenya, anataka tutembee pamoja. Tumshukuru Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Na tumekubaliana ya kwamba sisi wote tutafanya kazi. Sisi tukiwa Jubilee, Raila Amolo Odinga akiwa ODM, Kalonzo akiwa na Oka na wenzake KANU na wenzake na Kenya na wengine, zote tushirikiane tuwe kitu kimoja. Na hakuna mtu ambaye atawachwa nje ya serikali ya Raila Amolo Odinga, wote watakuwa ndani. Hii itakuwa serikali ya kujumuisha wote, ya kujumuisha jamii zote za Kenya, ya kujumuisha wazee, wakina mama na vijana haswa ndani ya serikali. Mungependa tuendelee namna hiyo ama mungependaje? Si ni namna hiyo? Munafurahia kuja pamoja kwa Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka?
Hebu nione kwa mikono ni wangapi leo wanasherehekea umoja wa viongozi wetu. Si ni namna hiyo? Na tuseme tushirikiane pamoja na viongozi wa zaidi ya vyama 22 ambao wamekuja pamoja, ndio tuweze kuwa na huu muungano ambao ni muungano wa kubadilisha Kenya, ni muungano wa kubadilisha Kenya na kuleta Wakenya pamoja, na ndio tuweze kusonga mbele tukijenga juu ya msingi ule ambaye tayari tumejenga. Si ni namna hiyo? Tutatembea hivyo. Vijana tutatembea pamoja. Vijana tutatembea pamoja. Hebu nione kwa mikono ni wangapi wanasema ya kwamba tutatembea pamoja. Asante. Na sasa ningependa kumwalika ndugu yangu mbele ya nialike candidate. Ningependa kumwalika ndugu yangu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka akuje anene nasi. Asante sana. There was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. If you Thank you. Wakenya wenzangu, hamjambo? Mnaweza kunisaidia na wiper? Nikisema oka nipe one Kenya. Oka. One Kenya, one people, one Kenya. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, ndugu yangu Uhuru Muigai Kenyatta, ndugu yangu Raila Amolo Odinga, wenzangu wa Kenya, viongozi ambao mmefika, nitakuwa mfupi sana wa maneno. Tumerudi tena Jakaranda, sio mara ya kwanza, sio ya pili. Na hapa Jakaranda leo pamefurika kwa sababu Wakenya wanataka kutoa azimio la kumaliza ufisadi Kenya hii. Kusema kweli, mimi nilikuwa tayari kabisa, na nadhani bado niko tayari, lakini tunaangalia umri, si namna hiyo. Kabla ya kuja hapo, naomba niseme asante kwa ndugu zangu One Kenya Alliance. Mliona kwanza jana tuliweka mkataba as a coalition, lakini leo tumefanya a bigger coalition, a grand coalition kwa jina Azimio One Kenya. Wangapi wanaunga mkono hiyo? Kwa hivyo basi, zile saini ambazo zimewekwa tayari pale kwa KICC, mahali pa historia sana, zitajumulisha mambo hayo, na Wakenya wataweza kuona kwamba leo tumeunda Azimio One Kenya, na kwamba vile Mheshimiwa Uhuru amezungumza, tuko na 3 important pillars: pillar ya Jubilee, pillar ya OKA na pillar ya ODM ambao pia ni Azimio. Kwa hivyo nimekuja hapa nikamilishe tu kwa kusema hivi: ndugu Raila Odinga, tumetoka mbali, tumekula tear gas mbali,
Tumetoka mbali. Sisi tulianza kule LDP. Kina Andrew Ligale, Mumbi Ngaru na wengine, wakumbuka ndugu Raila. Tukatoka LDP tukaja kwa ODM Kenya, na hatukujua hata vile ya kugawanya chungwa. Raila anachukua chungwa moja, mimi nachukua chungwa na nusu. Kikaumana. Tukatoka kule tukaingia basi kwa NAK. Kutoka NAK unajua vile ambavyo iliendelea mpaka tukaunda code, mimi na ndugu Raila na ndugu Weta, wacha tukule tear gas, kwa sababu tulionewa mambo haya. Tukakula tear gas kwa sababu ya watu wetu wa Kenya. Kutoka code tukaingia NASA, yale badala ya kunasa hawa tukanaswa. Namna hiyo. Kwa hivyo leo tuko hapa kwanza tarehe 12. Naomba munisikilize alafu nikamilishe. Tarehe 12 March mwaka wa 1930. Naomba munisikilize. 12th of March, Mahatma Gandhi led the Indian people to demonstrate against colonialism, and that was called the Salt March. Tarehe 12 March ni siku ambazo Mwenyezi Mungu mwenyewe anafanya foundational change katika uongozi wa jumuiya wa madola. Kwa hivyo leo nimekuja kutangaza kwamba tutaendelea na muundo wa Azimio One Kenya, na candidate wetu ni Raila Amolo Odinga. Namuomba. Kwa hivyo naomba wafuasi wote wa OKA, hatutaki nchi iende na wafisadi. Tunataka nchi ambayo iko na heshima, na naamini ndugu Raila hataangusha kijikiti. Mimi sikilizeni ya mwisho. Sasa nataka nimuite ndugu Raila. Ya mwisho, mimi nilikuwa nikidhani Raila atasema safari hii Kalonzo tosha. Lakini sikiza. Kwa roho safi wa Kenya nasema Raila Odinga tosha mara ya 3. Kuja hapa ndugu yangu. Asanteni. Tukienda mbele itakuwa ni hiari ya ndugu yangu Raila. Mimi nitamtafutia kura kwa Kenya nzima. Kama ilivyo desturi yangu. Na naomba ndugu Uhuru Kenyatta akubali pia pongezi kwa kuwa selfless. You will stand as a leader who has brought big change in Kenya kwa upande wa infrastructure. Ndugu Raila atakuja waelezea yeye mwenyewe atafanya nini. Lakini yangu kwa roho safi, Raila Amolo Odinga tosha. Asanteni sana vijana. Baba amerudi tena. Tumerudi tena hapa Jakaranda. Tunatoa shukrani kwenu kwa na subira tangu asubuhi mpaka sasa. Tumekuwa na majadiliano ya kirefu sana,
lakini hayawi imekuwa. Nataka kwanza kutoa shukrani kubwa sana kwa ndugu yangu Uhuru Muigai Kenyatta. Pili, ndugu Stephen Kalonzo Musyoka, ndugu Gideon Moi, Mama Charity Ngilu, Profesa Kibuta Kibwana na wengine wote ambaye siku ya leo wamekubali nani? Halo, Joho ni mtu yangu bwana. Joho ni mtu yangu, hiyo ni ya nyumbani. Hapo tuko na Wycliffe Ambassador Paranya, Ali Hassan Joho, Bwana Mbadi, tuko hapo na Mbichi Mboko, tuko hapo na Gladys Wanga, wengi sana, sio? Hawa ni watu wetu wa nyumbani. Sasa leo wameamua kunipate mimi kijiti na kukimbia naye kwenye kinyang'anyiro ambaye nitakuja tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Nimehakikishia kwamba mimi sitawaangusha chini. Hii kijiti nitabeba kwa ushujaa, nitakimbia naye na nitaleta ushindi nyumbani. Tumesema tunataka kuchukua pale Uhuru na wacha. Yale yote Uhuru amefanya mazuri, tutashika yote, tutatembea nazo. Miradi yote ambayo Uhuru ameanzisha tutakamilisha. Juzi nimetangaza kwanza mwanzo wa harakati ya ukombozi wa 3 wa Kenya. Nikasema ukombozi ya kwanza ilileta uhuru, katoa mzungu. Ukombozi ya pili ilileta katiba mpya. Ukombozi wa 3 ni ya misho, ni ya uchumi na ni ya vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Nimesema walipokuwa wanapigania uhuru tulikuweko. Walikuwa wanasema tunataka mzungu atoke, Mwafrika ashike hatamu ya utawala, tupigane na maadui wetu makubwa 3: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sasa miaka ni 58, wale maadui bado wamo, sivyo? Ndio tukasema tubadilishe mtindo, sivyo? Ili tuweze kukabiliana na yale maadui kamili. Tumesema kwa upande ya ujinga, tunahakikisha kama kila mtoto ambaye amezaliwa kwa nchi yetu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata mafunzo sawa sawa kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa? Na wakimaliza masomo wapate kazi wa maana pale ambao wanaweza kupata riziki na kuinua hali yao ya kimaisha, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mnakataa wheelbarrow? Wangapi mnakataa wheelbarrow? Nione kwa mkono. Hapa Nairobi, mimi ni Mnairobi. Mimi ni jogoo la mji. Nimeona jogoo ya shamba nakuja kunguruma hapa. Jogoo la shamba naweza kunguruma kufika mjini? Na tunamonyesha kwamba wewe ni jogoo la shamba, hajui mji hapa.
Mimi ninajua. Mimi najua vitongoji hapa. Najua kona nyote, sio? Kichorochoroni pale pale ambaye wananchi wetu wanaishi, mimi najua. Najua umaskini. Najua ufukara ya watu wetu. Najua tunaweza kubadilisha. Sio? Ndio sababu tumesema tunataka kuweka pesa mfukoni ya watu wetu. Wale vijana ambao wanataka kuanzisha biashara watapata mkopo kutoka kwa hazina ya serikali na walipi mpaka baada ya miaka 7. Sawa? Unaunga mkono? Unaunga mkono? Tumesema vile vile kwa upande ya matibabu, watu wetu wengi wana shida sana ya matibabu. Hawezi kumudu gharama ya matibabu, ya kununua dawa, kulipa gharama ya wodi, hata ya maiti hawana. Suluhisho ni kuleta baba care. Semeni baba care. Baba care. Baba care. Kila Mkenya atakuwa ndani ya bima ya matibabu, ili wakiwa wagonjwa wanapata matibabu. Akina mama, vijana, watoto, wazee, hata kama wana pesa watapata matibabu sawa sawa. Tunaunga mkono? Naunga mkono? Tumesema tutasaidia wakulima wetu kwa upande wa ukulima. Tumesema tunajenga viwanda. Viwanda ambayo zitatoa ajira kwa vijana wetu sawa sawa. Tutataki kuona kama vijana wanahangaika hawana kazi. Nimesema leo nitaweka wizara ya vijana kuangalia mambo ya vijana mara moja kwa moja, ili vijana wapate msaada kutoka kwa serikali. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Tutajenga manyumba ambaye bei yao ni chini, ili watu wetu badala ya kwa wakodeshi wa nyumba watakuwa wenye nyumba. Nyumba ya kisasa pale ambaye kuna maji, kuna stima na kuna sewage ndani yake, ili tuwachane mambo ya flying toilet katika vitongoji duni wetu. Sawa sawa? Tumesema vile vile ati kwa upande mwingine tuko na shida kwa upande ya usafirishaji. Juzi mnaona mambo ya bodaboda. Umeleta tatizo. Tumesema kama mtu amefanya makosa adhibiwe yeye. Tunasema nataka waendeshaji wa bodaboda wetu wapewe mafunzo ili waweze kujua mambo ya usalama. Sawa sawa? Lakini hapana chukua hatua ya kumuua mtu au kupiga mtu ambaye hana hatia. Sawa? Kwa hivyo tumesema polisi wasihangaike wale wana bodaboda ambaye hawana hatia. Hiyo tumeongea na Rais Uhuru Kenyatta na amekubali. Sawa sawa? Kwa hivyo sisi tunataka kuona kama vijana wetu wanaendesha biashara, wanapata riziki, lakini vile vile wao wanaangalia usalama ya watu wengine. Sio ni ongwana? Sio ni ongwana? Sasa vijana wetu, sisi sasa tunataka nyinyi muue wanajeshi wetu. Sawa? Tumesema lakini pande nyingine tunataka wamama waheshimiwe. Wamama waheshimiwe, wapate heshima sawa sawa. Kuna wale wamama ambaye wana watoto na hawana mabwana, single parent mothers. Moja ni mjane, bwana yake alifariki, amebaki na watoto yeye peke yake. Mwingine
alikuwa wameoana lakini wamewachana na bwana yake, talaka. Mwingine alidanganywa na kijana, mimi nakupenda sana, nitakuoa, lakini tuendelee tu kufanya kazi. Umefanya kazi, mtoto imetoka, kijana ametoroka. Sasa mama imebaki ni watoto hapa, wanahangaika, sio? Hawa mama wanapata shida mingi sana, hata watoto wao wanapata shida kwa upande wa elimu. Nasema hawa watoto kina mama watapata msaada kwa serikali yetu. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Alafu vile vile tumesema kuna wale hohehahe, hawinde, mafukara ambao hawana chochote, wanahangaika, wanakuwa na shida mingi zaidi. Wale majamii, nimesema tutaleta social protection program hapo kwetu, vile inafanyika kule Marekani, hata kule Ulaya, hata kule Brazil, sawa? Nasema wale jamii ambaye hakuna mtu ambaye ana mapato yoyote, watapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali kila mwezi. Mnaunga mkono? Wangapi mnaunga mkono? Nione kwa mkono. Joy. Sasa vijana, siku ya leo ni siku yangu kurudisha shukrani kwa hawa marafiki yangu. Leo wamenipatia mimi heshima kubwa zaidi. Nataka niite wachache hapa wasalimu nyinyi. Mnataka namna hiyo? Mama Charity Ngilu hiyo hapo. Ave Charity. Asante sana. Hamjambo. Yangu ni kusema machache tu. Baba, congratulations. We are going to support you. You are going to be our next president after President Uhuru Kenyatta, and we are going to support you. And the work ahead of us after President Uhuru Kenyatta is tailored for you, and we know you are equal to the task. We will support you in every way. These young people you see here will be looking upon you to make their lives better in this country. Asante sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki. 001 Ali Hassan Joho. Nairobi hoye. Mambo mukongangari. Nataka niwaulize wana Embakasi, rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya atakuwa nani? Rais, mimi nataka niwahakikishie tarehe 9 mwezi wa 8 saa 5 usiku, rais wa 5 atakuwa Raila Amolo Odinga. Mungu awabariki. Dr. Muhisa Kitui. Mheshimiwa Rais wa 5, tarehe 10 asubuhi mwezi wa 8
wakati tunakumbusha kwamba jogoo wa shamba hawezi kuwika mjini, tutakuwa tukikumbusha mtu hivi: ongebe na majivuno yako yamekwisha sasa, heshima iko wapi? Ulipotoka shamba kuingia mjini, mimi nimekuona, huwezi kunitisha. Kujikoa mikoko na kudharau uwezi, wewe umeonyeshwa adabu na heshima. Asante sana. Babu Owino. Asanteni sana vijana ria, vijana ra, vijana tibim, wazee warembo hai, wamama mwe. Asanteni sana. Baba karibu sana hapa Jakaranda pamoja na Rais Uhuru Muigai Kenyatta. You are a man of your word. Mad respect. Kuanzia leo hii Jakaranda ground inaitwa Baba ground. Asanteni sana. Sasa DJ piga vizuri. Nataka ndugu yangu Uhuru Kenyatta na Kalonzo Musyoka waje hapa mbele. DJ weka ngoma, weka ngoma, weka ngoma. Inawezekana. Leo ni leo.